Today we'll discuss a chapter that is sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants. So మనం ఆల్రెడీ ఈ చాప్టర్లో మనం కొన్ని టాపిక్స్ నేర్చుకున్నాం. అవే పోలెన్ పిస్టిల్ ఇంటరాక్షన్స్, అంటే బిఫోర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఏవైతే చేంజెస్ అవుతున్నాయో, అంటే మైక్రోస్పోరాంజీ అంటే ఏంది, ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్ ఏంది, మేల్ గ్యామెటోఫైట్ ఏంది, how the pollination will be occurred will be discussed in this chapter topic. So today we'll discuss. So let us start the introduction of the class as usually. First chapter weightage. So IP పరంగా మనకి ఇక్కడ 14 marks, 8 mark question ఉంది, 4 mark question ఉంది and 2 mark question ఉన్నాయి. Eamcet లో 2 to 3 questions, NEET లో కూడా 2 to 3 questions. Yes Chandra, నేను సెకండ్ ఇయర్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. నీకు సెకండ్ ఇయర్ క్లాసెస్ నో ప్రాబ్లమా? ఓకే, రైట్. సో విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ later. Right. First, we discuss about the pollen-pistil interaction. What is pollen-pistil interaction? So, మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. The flower will be germinate, male and female reproductive organs mature, protandry, protogamy నేర్చుకున్నాం. అవునా కన్నా? ఎస్ చంద్ర, any doubt nana? So raise your hand. So pollen-pistil interaction లో మన ఫ్లవర్ యొక్క జర్మినేషన్ గురించి తెలుసుకున్నాం. నన్న విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ నన్న విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీక్, మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ నన్న, నెక్స్ట్ మండే అనుకుంటున్నాను. విల్ ఇన్ఫార్మ్. ఓకే, జస్ట్ నార్మల్ నన్న, ఎందుకని కాదు, కొన్ని రోజులు ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాసెస్, కొన్ని రోజులు సెకండ్ ఇయర్ క్లాసెస్ చెప్తామని అంతే. ఓకేనా? సో మీకు కంప్లీట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా అయిపోవాలంటే ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ఫస్ట్ ఇయర్ మొత్తం చెప్తాం. ఓకేనా? డిసిజన్ యువర్స్. ఓకే, డోంట్ వరీ. ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాస్ అన్ని ఓకే అంటే ఓకే, నో ప్రాబ్లం, అలా చెప్తాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ we discuss about the pollen-pistil interaction. We already discussed about the how to flower germinate and yes nana అవుతాయి, అయిపోతాయి నాన్న, డోంట్ వరీ. ఓకే, సో చూడండి, the process of transfer of pollen grains from the anther to the stigma, the male flower to female flower, it's called as pollination. Already mentioned abiotic and biotic factors ద్వారా. Okay nana, I will inform to other faculties. Okay, we'll discuss and inform you. Okay, right. So we are discuss about the pollination, abiotic and abiotic regions చెప్పుకున్నాం. అవునా కదా? సో మరి పాలినేషన్ జరిగింది, ఓకే, వివిధ ఇన్సెక్ట్ పాలినేషన్, ఎనిమల్ పాలినేషన్, డిఫరెంట్ పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్ ద్వారా పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఓకేనా? మరి క్రాస్ పాలినేషన్ జరిగింది, అదేవిధంగా సెల్ఫ్ పాలినేషన్ కూడా జరిగింది. కొన్ని అది చెప్పుకున్నాం, ఆటోగమి, గైట్నోగమి, జీనోగమి చెప్పు నేర్చుకున్నాం. సెల్ఫ్ పాలినేషన్, క్రాస్ పాలినేషన్ జరుగుతుందని చెప్పుకున్నాం. మరి యాక్చువల్గా పాలినేషన్ జరిగిన తర్వాత వాట్ హ్యాపెండ్? ఇక్కడ చూడండి, the pollen grains are reached to the stigma. Okay, pollen grains are reached to the stigma or pistil of the ovary. Okay, so they have two-celled condition. They have two-celled condition, vegetative cell and generative cell. సో మరి ఇప్పుడు పోలెన్ గ్రెయిన్స్ స్టిగ్మా యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా చేయదా? మరి ఏవి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది? చూడండి, what is the pollen-pistil interaction? The sequence of events which carried out by the time of pollen deposition. ఓకేనా? పోలెన్ ఎక్కడ అవ్వాలి? డిపాజిట్ అవ్వాలి. అదేవిధంగా పోలెన్ ట్యూబ్ ఎంటర్ అవ్వాలి, అంటే పోలెన్ ట్యూబ్ ఫామ్ అవ్వాలి. మరి పోలెన్ ట్యూబ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? మనకు పోలెన్ గ్రెయిన్ లో ఉన్న జెర్మ్ పోర్ ద్వారా పోలెన్ ట్యూబ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో అంటే పోలెన్ గ్రెయిన్స్ విత్ డిఫరెంట్ అబయోటిక్ రీజియన్స్ ద్వారా
ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా పిస్టిల్ పైకి వచ్చి స్టిగ్మా మీద డిపాజిట్ అయ్యి ఓకేనా అది 2 సెల్ కండిషన్కి వచ్చి పోలెన్ ట్యూబ్ ఫార్మేషన్ అవ్వడం అది లోపలికి ఎంటర్ అవ్వడం ఇదంతా పోలెన్ పిస్టిల్ ఇంట్రాక్షన్ చెప్తున్నాడు వాడు. సో మరి the process of pollination during which transform the pollen grains take place the anther to pistil is called as pollen pistil interaction. ఇక్కడ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ వచ్చి ఇక్కడ డ్యామేజ్ అయినాయి ఇక్కడ డిపాజిట్ అయినాయి అవునా కదా. సో మరి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఆల్ పాలినేటర్స్ డు నాట్ లీడ్ టు సక్సెస్ఫుల్ ఫర్టిలైజేషన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 పోలెన్ గ్రెయిన్స్ వచ్చినాయి స్టిగ్మా దగ్గరికి ఓకేనా 50 పోలెన్ గ్రెయిన్స్ వచ్చినాయి 50కి 50 లోపలికి ఎంటర్ అవ్వాలని లేదు. అక్కడ ఆల్ పాలినేషన్స్ డు నాట్ సక్సెస్ఫుల్ అంటే 50లో 49 అవ్వచ్చు 45 అవ్వచ్చు ఓకేనా. అంటే ఓన్లీ 1 మాత్రమే ఏం చేసిన పోలెన్ ట్యూబ్ ఫామ్ చేస్తుంది. మొత్తం వచ్చాయి ఇప్పుడు ఒక్కటి మాత్రమే ఇలా పోలెన్ ట్యూబ్ ఫామ్ చేస్తుంది ఓకేనా. మరి ఎలా ద పిస్టిల్ ఈజ్ ద ఫ్లవర్ ఆఫ్ రికగ్నైజ్ ద పోలెన్ ఆఫ్ ది సేమ్ స్పీసీస్ అంటే ద సెక్రేట్ సమ్ కెమికల్స్ ఓకేనా స్టిగ్మా సెక్రేట్ సమ్ కెమికల్స్ ఓకేనా సేమ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ వచ్చాయా వేరే స్పీసీస్ నుంచి వచ్చాయా వేరే పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా దే విల్ బి రికగ్నైజ్. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కాంపిటబుల్ ఓకేనా. when the pollen grains are reached to the anther to stigma when stigma is recognized the same species or different species and allow to pollen tube formation is called as compatible. Okay, various species వస్తాయి ఓకేనా it's not allow the pollen tube it is called as uncompatible. So therefore interaction between the pollen grains and stigma need to understood some properties okay and it is accepted by the pistil. Now fertilization will be process will be occurred started. So if pollen are incompatible ఒకవేళ వేరే స్పీసీస్ నుంచి వచ్చిన పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఓకేనా ఇట్ ఈస్ రిజెక్టెడ్ బై పిస్టిల్. మరి ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఎలా రిజెక్ట్ చేస్తుంది ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది మేము చెప్పుకున్నాం సమ్ షుగర్స్ ఆర్ కెమికల్స్ ఓకేనా ఇక్కడ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ రిలీజ్ చేసే కెమికల్స్ కానీ ఒక స్టిగ్మా రిలీజ్ చేసే షుగర్స్ కానీ ఈ రెండింటి వలన ఓకేనా స్టిగ్మా విల్ బి యాక్సెప్ట్ ద సేమ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ ది పోలెన్ గ్రెయిన్స్. ఇక్కడ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది. సో అపాన్ రీచింగ్ ద పిస్టిల్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ రిలీజ్ ద కెమికల్స్ అండ్ రికగ్నైజ్డ్ బై ది పిస్టిల్. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ compatible pollen grains. Now the pollen grains will be landed on the stigma. Now it will be accepted by pollen. Now put your diagram pollen tubes enter అవుతున్నాయి ఓకేనా pollen tubes will be enter inside the stigma to style. Yes, good evening Anusha, welcome to botany class. After a long time Anusha will be comes to botany class. So ఇక్కడ చూడండి పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అక్కడ ల్యాండ్ అయ్యాయి స్టిగ్మా ఏం ఇక్కడ సేమ్ స్పీసీస్ యొక్క పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేసింది. సో పోలెన్ ట్యూబ్ విల్ బి ఫార్మ్. నౌ పోలెన్ ట్యూబ్ విల్ బి ఓపెన్ అండ్ ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ రిలీజ్ ఇన్ ద స్టైల్ ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇక్కడ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఇప్పుడు పోలెన్ ట్యూబ్ లోకి రిలీజ్ అయినాయి. పోలెన్ ట్యూబ్ గ్రోత్ త్రూ ద స్టైల్ అండ్ పిస్టిల్ టువర్డ్ ద ఓవరీ. డయాగ్రామ్ ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఈజీగా కనిపిస్తుంది. పోలెన్ ట్యూబ్ కిందకి వెళ్తుంది ఓవరీలోకి వెళ్తుంది ఓకేనా. ద ఎంట్రీ ఆఫ్ మేల్ గ్యామెట్స్ ఇంటూ ద ఓవ్యూల్స్ అండ్ సినర్జిడ్. యు ఆల్రెడీ నో అబౌట్ ది ఎంబ్రియో సాక్ డయాగ్రామ్. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు మేల్ గ్యామెట్స్ ఏమన్నా పోలెన్ ట్యూబ్ ద్వారా ఓవ్యూల్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఓకేనా సినర్జిస్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి. మరి ఎలా వెళ్తాయి యాక్చువల్ ఇవి లోపల ఎంబ్రియో సాక్ లోకి పోలెన్ ట్యూబ్ ఎలా ఎంటర్ అవుతుంది చూడండి. ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫర్టిలైజేషన్. మరి ఎలా ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది ఎంట్రీ ఆఫ్ పోలెన్ ట్యూబ్ ఎలా జరుగుతుంది చూడండి. ద ఎంట్రీ ఆఫ్ పోలెన్ ట్యూబ్ ఇంటూ ఓవ్యూల్ దేర్ మెనీ 3 ways. ఇక్కడ చెప్తున్నా
పోలెంట్ అనేది లోపలికి ఎంటర్ అయింది, ఓవరీలోకి వచ్చింది. ఓకేనా, ఓవరీ నుంచి ఎంబ్రియో సాక్ లోకి వెళ్ళాలి. సో హౌ దే ఎంటర్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఎంట్రీ ఆఫ్ పోలెన్ ట్యూబ్ మెథడ్, పోరోగమీ, చలాజోగమీ అండ్ మేజోగమీ. ఇట్స్ కాల్డ్ as ఎంట్రీ ఆఫ్ పోలెన్ ట్యూబ్ మెథడ్స్. అవన్నీ కూడా 3 types: పోరోగమీ, చలాజోగమీ అండ్ మేజోగమీ. వాట్ ఈస్ పోరోగమీ? ఇక్కడ చూడండి, వాడు ఏమన్నాడు, ఎంట్రీ ఆఫ్ పోలెన్ ట్యూబ్ త్రూ మైక్రోపైల్. ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్ నుంచి, ఇక్కడ మనకి ఇది ఓవరీ అనుకుంటే, ఓకేనా, ఈ పార్ట్ నుంచి మనకు పోలెన్ ట్యూబ్ ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఎంట్రీ ఆఫ్ పోలెన్ ట్యూబ్ త్రూ ద మైక్రోపైలార్ రీజియన్ ఇస్ కాల్డ్ as porogamy. Example is hibiscus. Example is hibiscus. Next, chalazogamy means మైక్రోపైల్ కు ఆపోజిట్. ఓకేనా, మనకి ఇది మైక్రోపైల్ కదన్నా, మనకి ఈ పార్ట్ ఏమవుతుంది, చలాజా అవుతుంది కదా. ఇక్కడ ద పోలెన్ ట్యూబ్ ఎంటర్ త్రూ ద చలాజా ఇస్ కాల్డ్ as chalazogamy. Example is casuarina. Example is casuarina. Next, mesogamy. What is mesogamy? Entry of pollen tube through the integuments. Okay na, integuments. Okay na, it is called as mesogamy. Next, example is cucurbita. Example is cucurbita. Example ఎలా గుర్తుంచుకోవాలంటే P and H porogamy hibiscus, C and C chalazogamy casuarina. Yes, good evening Vijay, welcome to botany class. Okay na, mesogamy cucurbita. Okay na, PH CC MC. Okay na, porogamy hibiscus, chalazogamy casuarina, mesogamy cucurbit. Okay na, ఇలా గుర్తుంచుకోవాలి. Now, entry of pollen tube into embryo sac. Entry of pollen tube into embryo sac. The pollen tube will be enter into embryo sac from the filiform apparatus of the synergids. ఓకేనా, మాట చెప్పుకున్నాం ఎంబ్రియో సాక్ లో. ఓకేనా, కింద ఏముంటాయి, 2 సినర్జిడ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఒకటి ఎక్సెల్ ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం. సో దిస్ ఫిలిఫార్మ్ ఆపరేటర్స్ లోకి ఏమైంది, పోలెన్ ట్యూబ్ ఎంటర్ అయింది. ఓకేనా, ద ఎంట్రీ ఆఫ్ పోలెన్ ట్యూబ్ ఇన్ సినర్జిడ్స్. ఆ సినర్జిడ్స్ లో మనకి ఏముంటాయి, ఫిలిఫార్మ్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, వాట్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫిలిఫార్మ్ ఆపరేటర్స్? ఇట్ గైడ్ లైన్స్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ పోలెన్ ట్యూబ్. ఓకేనా, ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ పోలెన్ ట్యూబ్ ని లోపలికి ఎంటర్ అయ్యేలా గైడ్ లైన్స్ ఇస్తుంది. ఓకేనా, ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫిలిఫార్మ్ ఆపరేటర్స్ ఇస్ ఎంట్రీ ఆఫ్ పోలెన్ ట్యూబ్ ఆర్ గైడ్ లైన్స్ టు పోలెన్ ట్యూబ్. నెక్స్ట్, డిశ్చార్జ్ అండ్ male gametes into embryo sac. So after entry of pollen tube into embryo sac or synergid cells, now the pollen tube will be burst and release the 2 male gametes. Okay, now how many male gametes? 2 male gametes in the cytoplasm of the synergids. So what the condition is? Haploid condition. Okay, now మనం చెప్పుకున్నాం డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో సాక్ లో ఒకటి మాత్రమే డిప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా, రిమైనింగ్ అని హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంటాయి. ఎగ్జామ్ లో హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్, డిప్లాయిడ్ కండిషన్ మీద క్వశ్చన్లు అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనా, సో ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ లో మనకి ఏముంటుంది, సెంట్రల్ సెల్ ఆర్ పోలార్ న్యూక్లియై మాత్రమే డిప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంటుంది. న్యూ సెల్లర్స్ డిప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంటుంది. రిమైనింగ్ పార్ట్ అంతా హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 మేల్ గ్యామెట్స్ ఇక్కడ పోలెన్ ట్యూబ్ ద్వారా రిలీజ్ అయినాయి. ఓకేనా, ద పోలెన్ ట్యూబ్ విల్ బి బ్రస్ట్ అండ్ రిలీజ్ ద 2 మేల్ గ్యామెట్స్. సో నెక్స్ట్ అకర్డ్ బై సింగమీ. ఇప్పుడు సింగమీ అంటే 1 మేల్ గ్యామెట్ ఫ్యూజ్ విత్ ది ఎక్సెల్. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది, డయాగ్రామ్ లో చూస్తే ఈ పార్ట్ లో మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా, the male gametes will be come and release their fusion of male and female gametes. Okay, male gamete with the egg cell. Okay, sorry, haploid and haploid will be fused. Haploid gamete, haploid egg cell will be fused and form the
diploid zygote and form the diploid zygote. It's called as syngamy. Next, triple fusion or double fertilization. Triple fusion or double fertilization. What is triple fusion? అంటే ఇక్కడ వాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇందాకటిది సింగిల్ ఫర్టిలైజేషన్, ఓకేనా, అంటే ఒకటే మేల్ గ్యామెట్ ఒక ఎగ్ సెల్ తో ఫ్యూజ్ అయింది, అవునా కన్నా. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎంబ్రియో సాక్ లో ఉన్న సెంట్రల్ సెల్ ఆర్ పోలార్ న్యూక్లియైతో ఓకేనా సెకండ్ మేల్ గ్యామెట్ ఫ్యూజ్ అవుతుంది, ఓకేనా. ద సెకండ్ మేల్ గ్యామెట్ ఫ్యూజ్ విత్ ది డిప్లాయిడ్ సెకండరీ న్యూక్లియస్ ఆర్ సెంట్రల్ సెల్, ఓకేనా, అండ్ ఫార్మ్ ద triploid primary endosperm nucleus, ఓకేనా. అంటే ఇక్కడ ఏమన్నాడు, డిప్లాయిడ్ ప్లస్ హాప్లాయిడ్ ఫ్యూజ్ అయ్యి మనకి ఇప్పుడు ట్రిప్లాయిడ్ ప్రైమరీ ఎండోస్పర్మ్ న్యూక్లియస్ వచ్చింది, ఓకేనా. డిప్లాయిడ్ సెంట్రల్ సెల్ ఆర్ పోలార్ న్యూక్లియై, ఓకేనా, హాప్లాయిడ్ మేల్ గ్యామెట్, ఈ రెండు ఫ్యూజ్ అయ్యే ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది, ప్రైమరీ ఎండోస్పర్మ్ న్యూక్లియస్. సో దిస్ ఫినామినన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్, ఓకేనా. టూ సెల్స్ తో టూ న్యూక్లియస్ తో ఇంకొక న్యూక్లియస్ ఫ్యూజ్ అవడం, ఓకేనా. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్. ఆ త్రీ సెల్స్ కలవడమే, ఓకేనా. ట్రీ అంటే త్రీ. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వింగ్ ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ వన్ న్యూక్లియై ఆఫ్ హాప్లాయిడ్ మేల్ గ్యామెట్, ఇప్పుడు one male gamete of the haploid nuclei, అదేవిధంగా two polar nuclei or central cell called as triple fusion. చూడండి, సో ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ దే విల్ బి చేంజెస్ విల్ బి అకర్డ్, ఓకేనా. అంటే మళ్ళీ జైగోట్ తర్వాత ఎలా సెల్ డివిజన్ జరుగుతుంది, ఏ ప్రాసెస్ జరుగుతాయి అనేది ఇలా డయాగ్రామ్ పరంగా ఉంది. నెక్స్ట్ మనం డిస్కషన్ దీని గురించి, ఓకేనా. ఫర్దర్ విల్ బి డిస్కస్ అబౌట్ దిస్. సో first discuss about the embryo sac or mature angiosperm embryo sac or female gametophyte, also called as female gametophyte, ఓకేనా. మనకి ఐపీ పరంగా తీసుకుంటే 8 మార్క్ క్వశ్చన్ ఉంది. ఐపీ పరంగా తీసుకుంటే, ఓకేనా, ఎగ్ apparatus, సెంట్రల్ సెల్ అండ్ యాంటీపోడల్స్. చూడండి, సో ఇక్కడ మనకు ఎంబ్రియో సాక్ ఇచ్చాడు వాడు డయాగ్రామ్ ఇచ్చి, ఓకేనా. ఇక్కడ మనకు హాప్లాయిడ్ 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 ఏమిటివి, యాంటీపోడల్స్, ఓకేనా. హాప్లాయిడ్ సినర్జిడ్స్, ఓకేనా, కింద కూడా హాప్లాయిడ్ సినర్జిడ్స్, విధంగా హాప్లాయిడ్ ఎగ్ సెల్, డిప్లాయిడ్ పోలార్ న్యూక్లియర్ సెంట్రల్ సెల్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని సెల్స్ ఉన్నాయన్నా, మొత్తం 7 సెల్ కండిషన్, ఓకేనా. చూడండి, కింద 3 పైన 3, ఓకేనా, మధ్యలో 1, 7 సెల్, 8 న్యూక్లియేట్ కండిషన్, ఓకేనా, 8 న్యూక్లియేట్ కండిషన్. ఇక్కడ ఎగ్జామ్ ఎలా అడుగుతారంటే క్వశ్చన్, ఆఫ్టర్ ఎంట్రీ ఆఫ్ పోలెన్ ట్యూబ్ ద ఎంబ్రియో సాక్ ఈస్ హౌ మెనీ సెల్స్ అంటాడు, హౌ మెనీ న్యూక్లియస్ అంటాడు, ఓకేనా. ఆఫ్టర్ ఎంట్రీ ఆఫ్ పోలెన్ ట్యూబ్ ఇప్పుడు 8 + 2 న్యూక్లియస్ అవుతాయి, మేల్ గ్యామెట్స్ 2 వచ్చినాయి కదా, వాటి 2 న్యూక్లియస్ ఉంటాయి కదా, అప్పుడు ఎన్ని అవుతాయి, 10 న్యూక్లియేట్ కండిషన్, ఓకేనా, 9 సెల్ కండిషన్ అవుతుంది. అంటే క్వశ్చన్ జాగ్రత్త చదవాలి ఏం అడిగాడు అనేది, ఓకే. చూడండి, ద సెల్స్ ఆఫ్ గ్రూప్ టుగెదర్ ద మైక్రోపైలార్ ఎండ్. నాకు ఆ తెలుసు, నాకు ఇలా ఉంటుంది, ఓవ్యూ ఇలా ఉంటుంది నా ఓవ్యూ స్ట్రక్చర్ నాకు ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి, ఓకేనా, మనకి ఏమవుతుంది, మైక్రో పైలార్ రీజియన్ అవుతుంది. సో మైక్రో పైలార్ రీజియన్ లో మనకి ఏముంటుంది, ఎగ్ apparatus ఉంటుంది, అండ్ దే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 synergids and 1 egg cells. సో ది synergids contain filiform apparatus, ఓకేనా, filiform apparatus, and they have the cellular thickenings and consist of entry of pollen tube or guidelines the entry of pollen tube. ఇంకా synergids పైన 1 large cell called as egg or oospore ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సెంట్రల్ సెల్, ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ సెల్ ఆఫ్ ది ఎంబ్రియో సాక్, ఓకేనా, లార్జెస్ట్ సెల్ ఆఫ్ ది ఎంబ్రియో సాక్. ఇట్ ఈస్ 2 న్యూక్లియస్ ఫ్యూజ్ అయ్యి
ఒక సెల్ లాగా కనిపిస్తుంది. సింగిల్ డిప్లాయిడ్ సెకండరీ న్యూక్లియస్. నెక్స్ట్ వన్ యాంటీపోడల్స్. ఎక్కడ ఉంటాయి ఇప్పుడు? 3 యాంటీపోడల్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎపిమెరల్స్. అంటే ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇట్ విల్ బి డీజనరేట్. ఓకేనా? యాంటీపోడల్స్ ఈజ్ ద షార్ట్ టైమ్ లైఫ్ టైమ్ ఉంటుంది, షార్ట్ లైఫ్ టైమ్ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇట్ విల్ బి డీజనరేట్. ఇవి ఎక్కడ మనకి ఇవి చలాజా సైడ్ లో ఉంటాయి. ఓకేనా? 3 యాంటీపోడల్స్ ఆర్ present in chalaza side. These are the smallest cell of the embryo sac and degenerate after fertilization. So it considers the vegetative cells of the embryo sac. Enduku vegetative cells? They give the nutrition. They give the nourishment to developing of primary endosperm nucleus ku gani embryo gani. They give the nutrition. This is the role of synergids. Now most important, that is artificial hybridization. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఎబయోటిక్ రీజియన్, బయోటిక్ రీజియన్. ఇది ఇక్కడ పాలినేషన్ లో చెప్పుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ. pollen grains are transferred to male flower to female flower by the different biotic agents like insects, animals, birds, wind and water ద్వారా they can reach. మరి ఆర్టిఫిషియల్ హైబ్రిడేషన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్ టెక్నిక్. అంటే ఆర్టిఫిషియల్ గా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ద్వారా దే విల్ బి అకర్డ్. ఇక్కడ మనకు ఎమాస్కులేషన్, బ్యాగింగ్ అండ్ రీబ్యాగ్డ్ అని 3 టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. నార్మల్గా మనం విలేజెస్ లో అంటు కట్టడం అంటాం. అంటే ఒక ప్లాంట్ యొక్క బ్రాంచ్ ని కట్ చేసి ఇక్కడ పెట్టేసి దాని చుట్టూ కట్టేస్తాం. అదేవిధంగా ఫ్లవర్ చుట్టూ ఒక పాలిథిన్ కవర్ పెడుతుంటాం. అంటే వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ చేస్తున్నాం. మరి ఎందుకు చూడండి, వాట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్ హైబ్రిడేషన్? pollen stigma compatibility essential for successful pollination and fertilization. ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ రావాలి. ఓకేనా? టు ప్రివెంట్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్. మనం ఆల్రెడీ నిన్నటి క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం డైకోగమి, హెర్కోగమి అని. ఓకేనా? సెల్ఫ్ పాలినేషన్ వల్ల ఏమవుతుందన్నా కంటిన్యూ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఉన్నప్పుడు అవే క్యారెక్టర్స్ కంటిన్యూగా వెళ్ళిపోతుంటాయి. అవునా కదా? సో హైబ్రిడ్ క్యారెక్టర్స్ రావాలి. ఓకేనా? ఒకవేళ 3 ప్లాంట్స్ 3 మ్యాంగో ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. ఒక దాంట్లో స్వీట్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఒక దాంట్లో ఫ్రూట్ సైజ్ పెద్దగా ఉంటుంది, ఇంకో దాంట్లో ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ 3 కలిపి ఒకటే ప్లాంట్లో రావాలి. నేను చెప్పిన లాజిక్ అర్థమైందన్నా? ఓకే, స్వీట్నెస్, లార్జ్ సైజ్, ఓకేనా, ఆ ప్రోటీన్స్ అండ్ విటమిన్స్ అన్నీ ఒకే దాంట్లో రావాలి. అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ? ఈ ఆర్టిఫిషియల్ హైబ్రిడేషన్ టెక్నిక్ ద్వారా దే విల్ బి యూజ్. ఓకేనా? సో ద ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ pollen-pistil capable of recognizing the pollens and result the long-term pollens and they release the some chemicals. సో ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ pollen-pistil interaction. అంటే సేమ్ టైప్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా, వేరేవి కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా, ఓన్లీ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరుగుతుందా, అండ్ ఇట్ ప్రమోట్ క్రాస్ పాలినేషన్ జరుగుతుందా? ఓకేనా? ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఆ ప్లాంట్ ఓన్లీ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అలౌ చేస్తుందా, ఒకవేళ ఛాన్స్ ఉందా క్రాస్ పాలినేషన్ కూడా ఛాన్స్ ఉందా అని చూస్తున్నా అన్నట్టు. సో ఫస్ట్ ద ఇన్నోవేషన్ ఆఫ్ ది మెథడ్ ఆఫ్ ది క్రాప్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా? ఇట్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ క్రాప్స్. ఓకేనా? అండ్ టు అవాయిడ్ ద అన్వాంటెడ్ పోలెన్ రిజెక్షన్ అండ్ సేవ్స్ టైం. ఎందుకంటే వేరే పోలెన్ గ్రీనర్స్ని అక్కడ రీచ్ అవ్వనివ్వదు. ఓకేనా? టైంను త్వరగా చేస్తుంది. ఓకేనా? టైం చేస్తుంది, తగ్గిపోతుంది. ఓకేనా? సో డిజైర్డ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం 3 క్యారెక్టర్స్ చెప్పాం. ఆ ప్లాంట్స్ యొక్క పోలెన్ గ్రెయిన్స్ని రీచ్ అయ్యేలా చేస్తాం. సో ఎలా చేస్తామంటే చూడు, ఫస్ట్ ఎమాస్కులేషన్. ఓకేనా? ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ ఇక్కడ ఎమాస్కులేషన్ డయాగ్రామ్ అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ యాంథర్స్. ఓకేనా? The one type of hybridization technique. The anthers have the removed from the bisexual flowers before they release
పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అంటే ప్రొటాండరీ ప్రోటోగన్ అని చెప్పుకున్నాం. అంటే గైనీషియం మెచ్యూర్ అవ్వడానికి ముందే మనం ఏం చేస్తున్నాం నిన్న పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ని తీసేస్తున్నాం, యాంథర్స్ ని రిమూవ్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ స్టెప్స్ ద్వారా, ఓకేనా, పిన్స్ ద్వారా, ఫోర్ స్టెప్స్ ద్వారా, ఓకేనా, పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ని యాంథర్స్ ని రిమూవ్ చేస్తున్నాము. ద రిమూవల్ ఆఫ్ యాంథర్స్ యూజింగ్ ఫోర్సెప్స్ termed as emasculation. ఓకేనా, in the case of unisexual flowers this step is not necessary. ఓకేనా, ఒకవేళ ప్లాంట్ యూనిసెక్సువల్ ప్లాంట్ అయితే ఆల్రెడీ అక్కడ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ డిఫరెంట్ ప్లేస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఎమస్కులేషన్ అవసరం లేదు. ఇక్కడ కావాలి మనకు ఓన్లీ బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ లోనే ఎమస్కులేషన్ అవసరము. ఓకేనా, నెక్స్ట్ బ్యాగింగ్. వాట్ ఈస్ బ్యాగింగ్? ఇక్కడ పక్కన డయాగ్రామ్ చూడండి. ఫ్లవర్స్ చుట్టూ వి కవర్ ద పాలిథీన్ పేపర్స్. యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఓకేనా, అంటే ఒకే ప్లాంట్ లో డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు. మేల్ ప్లాంట్ ఫీమేల్ ప్లాంట్ సపరేట్ గా ఉండొచ్చు. ఓకేనా, unisexual is nothing but male and female flowers are separate plants or separate positions. అంటే ఇక్కడ చూడండి మీకు ఎలా ఉంటుంది, ఓన్లీ ఓవరీ పార్ట్ ఉంటుంది, ఇలా ఉంటాయి. ఓకేనా, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ సపరేట్ గా ఉంటాయి. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as unisexual flowers. Now చూడండి, what is bagging? So bagging is the protection of emasculated flowers. What is emasculated flowers? మనం ఏదైతే పోలెన్ గ్రెయిన్స్ తీసాం కదా, యాంథర్స్ రిమూవ్ చేసాం కదా, వాటి చుట్టూ ఏం చేస్తున్నాం మనము, వాటిని ప్రొటెక్షన్ చేస్తున్నాము. వాటికి ఎందుకు అంటే వేరే పోలెన్ గ్రెయిన్స్ రీచ్ అవ్వకుండా. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పాలినేటరీ ఏజెంట్స్ ఉన్నాయి. విండ్ ద్వారా వస్తుంటాయి, వాటర్ ద్వారా వస్తుంటాయి, ఎనిమల్స్ ద్వారా వస్తుంటాయి, అవునా. సో మళ్ళీ ఎంత ఒక వేస్ట్ ప్రాసెస్ అన్న. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు యాంథర్స్ తీసేశారు, ఫ్లవర్ని అలానే వదిలేస్తే వేరే వస్తాయా రావా? వస్తాయి కదా. అంటే వేరేవి రీచ్ అవ్వకుండా ఓకేనా విల్ బి కవర్ ద మాస్క్ ద బ్యాగ్స్ ఆర్ టిష్యూ పేపర్స్ ఆర్ అదర్ బటర్ పేపర్స్. ఓకేనా, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as bagging. In unisexual flowers bagging is done before the flowers are open. ఓకేనా, ఎమస్కులేషన్ ఏమో బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్, ఓకేనా, బ్యాగింగ్ ఏమో యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్. ఎందుకు? బర్డ్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడే దాని చుట్టూ మనం ఒక కవర్ పెట్టేసాం అనుకో, ఏమవుతుందన్న పోలెన్ గ్రెయిన్స్ రీచ్ అవ్వు, అవునా, అది. సో ఎమస్కులేషన్ అండ్ బ్యాగింగ్ ఈజ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ప్రొటెక్టెడ్ బై ది కంటామినేషన్. ఓకేనా, కంటామినేషన్ నథింగ్ బట్ అన్ని ఒకే రాకుండా, ఓకేనా, సేమ్ స్పీసీస్ డిఫరెంట్ స్పీసీస్ అదర్ స్పీసీస్ అన్ని ఒక ప్లేస్ రాకుండా దే విల్ బి ప్రొటెక్టెడ్ బై బ్యాగింగ్ టెక్నిక్. చూడండి, సో వన్స్ ద ఫ్లవర్ ఈస్ అటైన్ స్టిగ్మా రిసెప్టివిటీ డిజైర్డ్ పోలెన్స్ ఆర్ డస్టెడ్ ఆన్ ది స్టిగ్మా. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, ఎప్పుడైతే పోలెన్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసామో, ఓకేనా, పోలెన్ గ్రెయిన్స్ చేస్తాం కదా, కలెక్ట్ చేస్తాం కదా, పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డస్టెడ్ చేస్తాం, కానీ ఇక్కడ డిపాజిట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, నేను చెప్తాం ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్గా చెప్తున్నాం, ఆర్టిఫిషియల్గా చేస్తున్నాం మనం అన్ని. ఓకేనా, బ్యాగింగ్ చేసాం, అక్కడ ఎమస్కులేషన్ చేసాం, ఓకేనా, అక్కడ నుంచి యాంథర్స్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చల్లుతాం అన్నట్టు. ఓకేనా, ఎందుకంటే టు ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్ పర్పస్. ద ఆర్టిఫిషియల్ హైబ్రిడేషన్ ఎన్ష్యూర్స్ దట్ right type of pollen has been transferred into stigma and chance to fertilization. Okay, na, it is one type of cross pollination. Okay, na, so ila enduku to produce variety of crop plants, variety of strains to improve quality of food. Okay, na, next, so after fertilization what will be occurred? Syngamy ante male and female gametes fused, primary endosperm nucleus, triple fusion, double fertilization, and after embryo will be developed. So మనం ఇప్పుడు బ్రీఫ్ గా దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, we are discuss about the double fertilization,
process. Okay, the flower bearing the most dividable candidate. Okay, and the male and female gametes will be comes to in one place are the ovary of the stigma. Okay, what is double fertilization? Diploid central cell plus haploid male gamete. ఓకేనా ఈ రెండు ఫ్యూజ్ అవుతున్నాయి. ఇట్స్ కాల్డ్ యాస్ డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్. ఇదంతా జస్ట్ నోట్స్ కోసం అన్న ఇదంతా. సో పాలినేషన్ హెల్పింగ్ ఇన్ ద పోల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ టు రీచ్ స్టిగ్మా via style and proceed the fertilization will be occurred. And the triploid primary endosperm nucleus will be formed. మరి ఈ ఎండోస్పర్మ్ న్యూక్లియస్ అనేది అన్నిట్లో ఉంటుందా? మరి దీని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి? ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ ద డెవలపింగ్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఇన్ దేనికోసమేనా ప్రైమరీ ఎండోస్పర్మ్ న్యూక్లియస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ది డెవలపింగ్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో. అంటే జైగోట్ నుంచి ఎంబ్రియో ఫామ్ అయ్యే టైంలో దానికి న్యూట్రిషన్ అవసరం కదన్నా, దానికోసం ద ప్రైమరీ ఎండోస్పర్మ్ న్యూక్లియస్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. నెక్స్ట్ ద జైగోట్ బికమ్ as embryo after numerous cell divisions. Next, development of embryo by angiosperms. Development of embryo by development. After fertilization is completed, embryonic development will be start. After fertilization, embryo develop అవుతుంది. మరి ఎలా డెవలప్ అవుతుంది? ఆఫ్టర్ ఎంబ్రియో ఏమవుతుంది? ఇట్ కన్వర్టెడ్ టు సీడ్. ఓకేనా, ఓవర్ ఏమవుతుందన్నా ఫ్రూట్ గా మారుతుంది. ఓవ్యూల్స్ ఏమవుతాయి? సీడ్ గా మారుతాయి. మరి ఎలా డివిజన్ జరుగుతుంది? సో ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి. నెక్స్ట్ మీకు డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ మనకి ఏమిటి ఇక్కడ ఎక్సెల్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్, అంటే ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ జైగోట్. ఓకే, అర్థమైనా? ఫస్ట్ నాకు ఎక్కడ ఏమైంది? జైగోట్ వచ్చింది. సో జైగోట్ లో ఫస్ట్ ఒక మియాటిక్ జీవితం జరుగుతుంది. ఓకేనా, 2 cells ఫామ్ అవుతాయి. అంటే జైగోట్ లో మనకు ఇప్పుడు ఏమైంది? 2 cells ఫామ్ అయినాయి. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రో ఎంబ్రియో. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రో ఎంబ్రియో, దట్ ఈస్ 2 cell కండిషన్. ఓకేనా, మళ్ళీ ఇంకొక మైటాటిక్ డివిజన్ జరిగి 8 cell కండిషన్, ఆక్టామర్ అని ఇక్కడ ఆక్టాంట్. ఇక్కడ చూడండి ఇలా ఉన్నాయి, దీంట్లో 4 ఉన్నాయి. ఓకేనా, మళ్ళీ ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి చూడండి, అంటే ప్రో ఎంబ్రియో. నెక్స్ట్ ఇక్కడ గ్లోబ్యులార్ ఎంబ్రియో వస్తుంది చూడండి, ఇది మనకి ఇక్కడ గ్లోబ్యులార్ ఎంబ్రియో. అంటే ఫస్ట్ మనకి ఏమొచ్చింది అన్న, జైగోట్ నుంచి ఏమొచ్చింది? ఫస్ట్ మనకు ప్రో ఎంబ్రియో వచ్చింది. ఓకేనా, ఎగ్జామ్ ఏమడుతారంటే విచ్ ఈస్ ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఎంబ్రియో. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ జైగోట్ టు ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ లో ఫస్ట్ ఏది వస్తుంది? ప్రో ఎంబ్రియో. ఓకేనా, నెక్స్ట్ 8 cell కండిషన్, నెక్స్ట్ గ్లోబ్యులార్, నెక్స్ట్ హార్ట్ షేప్డ్ చూడండి ఇక్కడ ట్రయాంగులర్. ఓకేనా, ట్రయాంగులర్. నెక్స్ట్ హార్ట్ షేప్డ్ ఎంబ్రియో. నెక్స్ట్ ఏమైంది? హార్ట్ షేప్డ్ ఎంబ్రియో వచ్చింది. సో ఫస్ట్ మనకు ప్రో ఎంబ్రియో. ఓకేనా, నెక్స్ట్ గ్లోబ్యులార్, హార్ట్ షేప్డ్. అంటే ఎంబ్రియో యొక్క డెవలప్మెంట్ చెప్తున్నాడు వాడు ఇక్కడ. ఫస్ట్ ప్రో ఎంబ్రియో, నెక్స్ట్ ట్రయాంగులర్ షేప్, హార్ట్ షేప్డ్, లాస్ట్ కు మెచ్యూర్ ఎంబ్రియో వస్తుంది. ఓకేనా, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంబ్రియోనిక్ డెవలప్మెంట్. ఎంబ్రియో యొక్క డెవలప్మెంట్. ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఈ పార్ట్. ఓకేనా, షేప్స్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో, గ్లోబులార్ షేప్, ట్రయాంగులర్ షేప్, హార్ట్ షేప్ అండ్ మెచ్యూర్ ఎంబ్రియో అని గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకేనా, సో మరి ఎంబ్రియోనిక్ డెవలప్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది చూడండి. ద ఫస్ట్ ద సెల్స్ విల్ బి డివైడెడ్ అండ్ ఫార్మ్ ద గ్లోబులార్ ఎంబ్రియో టు ప్రో ఎంబ్రియో, ఫార్మింగ్ గ్లోబులార్ ఎంబ్రియో. నెక్స్ట్ అండ్ సెల్స్ కంటిన్యూస్ డివైడెడ్ అండ్ ఫార్మ్ ద సస్పెన్సర్, అంటే రెండింటికి మధ్యలో పార్ట్. ఓకేనా, పైన గ్లోబులార్
కింద ఇలా మధ్యలో వచ్చింది ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, డయాగ్రామ్ ఇలా చూసినాం కదా మనం. ఈ పార్ట్ సస్పెన్సర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సెల్స్ ని ఆర్గాన్స్ ఫామ్ చేయడంలో, టిష్యూస్ ఫామ్ చేయడంలో దే విల్ బి హెల్ప్. అండ్ హార్ట్ షేప్డ్ ఎంబ్రియో హ్యావ్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ కార్టిలన్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏంది హార్ట్ షేప్డ్ ఎంబ్రియో. ఇప్పుడు కార్టిలన్స్. ఓకేనా. సో ద ఎంబ్రియో విల్ బి completely develop into pro-embryo to mature embryo. This is the importance of double fertilization. This one is the 2-mark question or 4-mark question for IP purpose. Nana. So, the growing embryo will be crowded by begins to bend. So, manaki double fertilization. Any doubts, Nana? So Anusha and Vijay, we have a doubt from our side. We want to start second year classes. So if any objections, actually first year classes ni stop చేసి second year classes start చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. మీ యొక్క ఒపీనియన్, ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాసెస్ కంటిన్యూ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ క్లాసెస్కి వెళ్దామా, సెకండ్ ఇయర్ తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్కి వెళ్దామా? ఎస్ విజయ్ అండ్ అనుష. ఓకే. అంటే మేము ఏమనుకుంటున్నామంటే ఫస్ట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేసి సెకండ్ ఇయర్లో కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ తీసుకుందామని. ఓకేనా. సెకండ్ ఇయర్లో కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ తీసుకుందామని చూస్తున్నాం. ఓకే. ఒక స్టార్ట్ చేసి అంటే విల్ బి ఇన్ఫార్మ్. ఓకేనా. సో యాజ్ యూజువల్లీ ఫస్ట్ స్టార్ట్ ద ఐపీ మోడల్ క్వశ్చన్స్. ద 8-mark క్వశ్చన్. ఓకేనా. అక్కడ డయాగ్రామ్ క్యారీ 3 marks. డయాగ్రామ్కి 3 marks ఉంటాయి. సో రిమైనింగ్ డిస్క్రిప్షన్కు 5 marks. ఇంకా ఎంబ్రియో సాక్ డయాగ్రామ్ వేయాలి. ఇంకా రోల్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ రాయాలి. రోల్ ఆఫ్ సినర్జీస్ 1 mark ఉంటుంది. డయాగ్రామ్కు 3 marks ఉంటాయి. నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అవర్ ఎంసెట్ మోడల్ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ ఏమన్నా చూడండి, సింగమీ అండ్ ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ ఈజ్ కాల్డ్ అన్నాడు. సింగమీ అండ్ ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ ఈజ్ కాల్డ్ డాష్ ద సెంట్రల్ సెల్ బికమ్ వాట్ ఈస్ ద కన్వర్టెడ్ అండ్ ద బి డెవలప్స్ ఇంటూ సి అన్నాడు. ఓకే సరేనన్నా చెప్తాను. ఓకేనా. ఓకే. సో let's try to answer అన్న. సింగమీ అండ్ ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ ఈజ్ కాల్డ్, సింగమీ అండ్ ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ ఏమంటాం మనము? ఓకేనా. తర్వాత సెంట్రల్ సెల్ బికమ్ ఎలా మారుతుంది చూడండి. సింగమీ అండ్ ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ రెండు కలిస్తే ఏమవుతుంది, ద సెంట్రల్ సెల్ ఎలా మారుతుంది? ట్రై టు ఆన్సర్ అన్న. అండ్ డెవలప్ ఇంటూ సి. మళ్ళీ సి ఏమవుతుంది, ద జైగోట్ డెవలప్ ఇంటూ డాష్ అంటున్నాడు. ట్రై టు ఆన్సర్ అన్న. ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంది, సింగమీ అండ్ ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ రెండు కలిస్తే. ఎస్ ఓకే రైట్. ఓకే వెల్ ట్రై అన్న, వెల్ ట్రై. రిమైనింగ్ వాళ్ళు ట్రై చేయండి అన్న. సింగమీ అండ్ ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్, సింగమీ అంటే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఫ్యూజ్ అవుతున్నాయి. ఎస్ విజయ్ ఏ ఎలా అయిందన్న? ఏ కాదన్న, సింగమీ అండ్ ట్రిపుల్ రెండు కలిస్తే. ఓకేనా. ప్రైమరీ ఫర్టిలైజేషన్, సెకండరీ ఫర్టిలైజేషన్ రెండు మేల్ గ్యామెట్స్ ఫ్యూజ్ అయిన తర్వాత కలిసేది. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్. ఓకేనా. సింగమీ అండ్ ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ రెండు మేల్ గ్యామెట్లు ఎంబ్రియో సాక్ లో ఫ్యూజ్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఏమంటాం, డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటాము. ఓకేనా. ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్
సెంట్రల్ సెల్ కన్వర్టెడ్ టు ప్రైమరీ ఎండోస్పర్మ్ న్యూక్లియస్ ట్రిప్లాయిడ్ కండిషన్ చెప్పుకున్నాం ఓకేనా అండ్ ఇట్ కన్వర్టెడ్ టు ఎండోస్పర్మ్ ఇట్ హెల్పింగ్ ఇన్ ది నౌరిష్మెంట్ టు డెవలపింగ్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో సో బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇన్ గువా ప్లాంట్ the fruit have the 300 seeds. How many meiotic divisions must have been involved in the development of fruit అన్నాడు ఓకేనా in the guava fruit there is a 300 seeds ఓకేనా ఎస్ చంద్ర ట్రై టు ఆన్సర్ నాడు నేను క్లాస్లో ఒకటి ఫార్ములా చెప్పాను ఎస్ విజయ్ నీకే చెప్పాను అనుకుంటున్నాను నేను ఆడ ఒక ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం ఇది సీడ్స్ గురించి కానీ జైగోట్ గురించి కానీ ఓకేనా డివిజన్స్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఒక ఫార్ములా చెప్పుకున్నాం మనం ఓకేనా అంటే ఒక్కోసారి నీట్ పరంగా కానీ ఎంసెట్లో కానీ ప్రాబ్లమేటిక్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు ఓకేనా అంటే ఎన్ని మియాటిక్ డివిజన్స్ జరుగుతాయి ఎన్ని మైటాసిస్ డివిజన్స్ జరుగుతాయి ఏది హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ ఏది డిప్లాయిడ్ కండిషన్ ఓకేనా ఏమవుతాడు ఇన్ గువా ఫ్రూట్ దెర్ ఆర్ 300 సీడ్స్ అండ్ హౌ మెనీ మియాటిక్ డివిజన్స్ అక్కర్డ్ అంటున్నాడు సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఒక డివిజన్కు ఎవ్రీ టైం మియాసిస్ 1 మియాసిస్ 2 మళ్ళీ ఇంకో మియాసిస్ 1 మియాసిస్ 2 జరుగుతుంది అవునా కానా సో n+n/4 ఫార్ములా వేసుకోవాలి ఓకేనా n+n/4 ఫార్ములా వేసుకోవాలి ఓకే అర్థమైనా ఇన్ గువా ఫ్రూట్ దెర్ ఆర్ 300 సీడ్స్ అన్నాడు అంటే 375 మియాటిక్ డివిజన్స్ జరుగుతాయి ఓకేనా n+n/4 ఫార్ములా వేసుకొని చేయాలి ఒక పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అంటే n/4 వేసుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఆఫ్ పోలెన్ ట్యూబ్ త్రూ మైక్రోఫైల్ ఎండ్ టు రీచ్ ద ఎంబ్రియో సాక్ మేము చెప్పుకున్నాం పోరోగమి చలాజోగమి మీజోగమి అని 3 టైప్స్ నేర్చుకున్నాం ఓకేనా చలాజోగమి దీని ఉంది చలాజోగమి దీంట్లో ఉంది చలాజా సో ఇది కాదు అవునా మీసోగమి అన్నాడు అంటే ఇంటెగ్యుమెంట్స్ ఇక్కడ అన్నాడు మైక్రోపైలార్ ఎండ్ అన్నాడు పోరో హోల్ ఎస్ రైట్ సో సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇన్ డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ 1 మేల్ గ్యామెట్ ఫ్యూజ్ విత్ ది దేంతో ఫ్యూజ్ అవుతుంది అది హ్యాప్లాయిడ్ కండిషనా డిప్లాయిడ్ కండిషనా అండ్ ఫార్మ్ ద జైగోట్ అంటున్నాడు ఓకేనా 1 మేల్ గ్యామెట్ ఫ్యూజ్ విత్ ది అండ్ ద అదర్ మేల్ గ్యామెట్ ఫ్యూజ్ విత్ ది సెకండ్ సెల్ అండ్ ఫార్మ్ ద ప్రైమరీ ఎండోస్పర్మ్ న్యూక్లియస్ అంటున్నాడు డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ లో ఓకేనా ఒక మేల్ గ్యామెట్ ఏమో దేంతో ఫ్యూజ్ అవుతున్నా ఎగ్తో ఫ్యూజ్ అవుతుంది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు సో ఇక్కడ ఎగ్ ఇవ్వలే కాబట్టి ఏ రాంగ్ అవుతుంది అవునా నెక్స్ట్ ఎగ్ చూసుకోవాలి సో మనకు యాంటీపోడల్స్ లో ఫ్యూజ్ అవ్వదు సో బి కూడా రాంగ్ అవుతుంది ఓకేనా సినర్జిస్ తో కూడా ఫ్యూజ్ అవ్వదు నాకు సినర్జిస్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఓకేనా అంటే ఇలా ఆలోచించాలి డివిజన్స్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ద ఫిగర్ అండ్ గివెన్ ద బిలో సెలెక్ట్ ద రైట్ ఆప్షన్స్ అన్నాడు ఇక్కడ ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ ప్రకారం ఓకేనా ఐ థింక్ ఇది ఇంకా సిలబస్ అవ్వలేదన్న రేపటి క్లాస్లో ఉంటుంది జస్ట్ మీకు డయాగ్రామ్ చెప్తా అంటే జస్ట్ ఐడియా కోసం అన్నట్టు ఓకేనా డయాగ్రామాటిక్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి లేబులింగ్ చూసుకోండి అని జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను మనకి ఇది మోనోకాట్ సీడ్ ఓకేనా మోనోకాట్ సీడ్ ఓకేనా దాని యొక్క లేబులింగ్ పార్ట్స్ చూసుకోవాలి ఓకేనా సో మీకు నాకు తెలిసి ఇది రేపటి క్లాస్ చెప్పుకుంటాం మనం ఓకేనా we discuss in tomorrow class about this diagram okay సో మీకు ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే ఏ వస్తుంది ఆన్సర్ ఇస్ ఏ సో ఈ పైన పార్ట్ ఓకేనా ఈ పార్ట్ ఏమవుతుందంటే కొలియప్టైల్ అవుతుంది ఓకేనా ఇస్ ద బేస్ స్కూటెల్లం టు ప్రొటెక్ట్ ద ఎంబ్రియో పార్ట్ ఓకేనా స్కూటెల్లం ఇస్ ద వన్ టైప్ ఆఫ్ షీల్డ్ షేప్ అంటాం దాన్ని
ఓకేనా, షీల్డ్ షేప్డ్ cartilage to protect the embryo part. Next, radical, it protects the root and stem parts. ఓకేనా, coleoptile protect the stem part or shoot tip. Okay, so A is the answer అవుతుంది. Yes, ఇక్కడ చూడండి వాడు ఏమన్నాడు, ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ పోలెన్ పిస్టిల్ ఇంటరాక్షన్ అన్నాడు. అంటే ఫస్ట్ నుంచి పోలెన్ గ్రెయిన్ సెంటర్ అవ్వడం నుంచి నెక్స్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ జరిగే వరకు ప్రాసెస్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. చూడండి, బెస్ట్ రైట్ ఆన్సర్ అన్న. ఎక్కువ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఈ మధ్య, స్టేట్మెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు, మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా, ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఇన్ పోలెన్ పిస్టిల్ ఇంటరాక్షన్. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ పోలెన్ పిస్టిల్ ఇంటరాక్షన్? పోలినేషన్ నుంచి, ఓకేనా, పాలినేషన్ తర్వాత జరిగే ప్రాసెస్ అంతా. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ మనకి ఏమొస్తుందన్నా, ఫస్ట్ పాలినేషన్ జరగాలి, అవునా? ఫ్లవర్ జర్మినేట్ అయ్యి పోలెన్ గ్రెయిన్స్ జర్మినేట్ అవ్వాలి, యాంథర్ స్టిగ్మా మెచ్యూర్ అవ్వాలి. ఓకేనా, డైకోగమి హెరికోగమి అని చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ, ప్రొటాండ్రీ ప్రోటోగని. సో ఆ కండిషన్ తర్వాత ఏమవ్వాలి, పోలెన్ గ్రెయిన్స్ పాలినేషన్ జరగాలి. ఓకేనా, సో డిపోజిషన్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆన్ ది స్టిగ్మా, అంటే ఫస్ట్ మనకి ఏమొచ్చి ఇక్కడ పాలినేషన్ వచ్చింది. అవునా, సో ఫస్ట్ 1 2 వస్తుంది. సో ఇంకా 2 అంటే కొంచెం చూడండి, ఏలో లేదు బిలో లేదు, సో రెండు రాంగ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎక్కడ మనకి ఇప్పుడు సి అండ్ డిలో ఆన్సర్ ఉంది. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, ఎంట్రీ ఆఫ్ పోలెన్ ట్యూబ్ ఇంటూ ఎంబ్రియో సాక్. సో ఎంట్రీ ఆఫ్ పోలెన్ ట్యూబ్ డియా, డి ఎలా వస్తానన్నా, డి కాదు, డి చూడు, ట్రై చేయను అనుకో, ట్రై చూడు జాగ్రత్తగా చూడు. ఫస్ట్ పాలినేషన్ అయింది, ఓకేనా, మనకి ఇది ఫస్ట్ 1, నెక్స్ట్ ఇది సెకండ్ 1, అంటే పోలెన్ ట్యూబ్ ఫామ్ అవ్వాలి. ఓకేనా, ఎంట్రీ ఆఫ్ పోలెన్ ట్యూబ్ ఇంటూ ది ఎంబ్రియో సాక్, అంటే ఇక్కడ దాకా రావాలి పోలెన్ ట్యూబ్ ఇప్పుడు. ఓకేనా, ఇది సెకండ్ ప్రాసెస్. ఓకేనా, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పోలెన్ ట్యూబ్. సో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పోలెన్ ట్యూబ్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏమాలి మళ్ళీ, నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఆఫ్ పోలెన్ ట్యూబ్ ఇంటూ ఓవ్యూల్, ఈ ప్లేస్ ఇప్పుడు ఇది థర్డ్ ప్రాసెస్. ఓకేనా, ఎంట్రీ ఆఫ్ పోలెన్ ట్యూబ్ ఇంటూ ఓవ్యూల్. నౌ ఇప్పుడు ఏం కావాలి, ఇప్పుడు గ్యామెట్స్ రావాలి. ఓకేనా, డోంట్ వరీ. ఓకేనా, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, జాగ్రత్తగా ఆలోచన. మనకి ఇప్పుడు ఏం ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రావట్లేదు, జస్ట్ ప్రిపరేషన్లో ఉన్నాం. ఓకేనా, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా క్వశ్చన్ని కంప్లీట్ చదవండి. ఓకేనా, రైట్. సో 2 4 5 3 1. ఓకేనా, లాస్ట్కి ఏమైంది, రిలీజ్ ఆఫ్ మేల్ గ్యామెట్స్ ఇంటూ embryo sac through synergids. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద most important, some important IP and MCET questions. So practice more questions, Nana.